I hope you can see the text. যদি কেউ না দেখতে পাও তাহলে বলবে। আর একটা কথা, জয়েন করার পরে যদি দেখো যে কোনো কথা হচ্ছে না, that means I am waiting for some other people to join and then start. When you leave without informing me, I think that you are leaving for good. So that means I will stop the meeting. So if you are leaving because you are receiving a call, or since no one is there and you are feeling spooky that you are alone in the online classroom, before leaving inform me, just like you do in the class, that I am leaving because I am going to receive a call, or I will join back. This is the etiquette of an online class. Okay, so before leaving you should inform the host, I am the host of the meeting, or any other teacher should be the host of the meeting, so you should inform that I am leaving for this reason, I'll join back or I'll not join back, whatever. Okay, because otherwise it seems that you are leaving and you're not going to come back. Okay. So this is the text of Rebati, and this is a translation of the actual short story by Fakir Mohan Senapati. Now, this I think is I don't remember which paper it is from, but this is written by Fakir Mohan Senapati, which is I think an Odia writer, and this is Indian literature in translation. So, as it is a translation, you will find that there are some words that are awkward. You won't. You might think that these words are not really proper in English, because when you translate from an Indian language, in this case I guess it's from Odia that the translation has been done, so there are some awkward sentences. Okay. Okay, read out first Rajonna, and then I'll call upon the other two to read your parts. And this is called epigraph. And these 4 lines are written by Reverend J.H. Gurney, as he has mentioned. Senapati has mentioned that Reverend, he has taken these 4 lines from a poem by Reverend J.H. Gurney, and this has some meaning for the text, but I will not tell you what is the meaning of these lines before we read the entire story, and then we will come back. So there can be a question of you have either 5 marks question or 15 marks question, right? Or do you have 1 mark question as well? I think you have 1 mark question as well. Yes, sir. 1 mark. 1 mark. 1 marks and 15 marks. 15 marks. Yes, sir. Okay, all right. So you don't have 5 marks question, but even in a 1 mark question you might be asked to talk about the epigraph. What is the meaning of the epigraph? Why why has this epigraph been adopted, or why has this epigraph been used? What is the significance of the epigraph? Okay, so
Yes, Rajanna, read out first the epigraph. স্যার প্রথম থেকে লাইক বাট অফ Hmm. ওখান থেকে Hmm. Rebati, but oft some shining April morn is darkened in an hour, and blackest griefs over joyous home, alas, unseen may lower. Hmm. So uh, sometimes it happens. Oft means often. So often, not sometimes, but often it happens that the weather is pretty nice. April morn. I mean, April in our country is very harsh, but in the Western countries, Western Europe, in and America also. I mean, in the uh, tundra or the taiga region of the hemispheres, uh, April is very pleasant. April is the season of the spring season. It's the time of spring. It's a very beautiful time for the Western European or even Eastern European and American people. So it's a bright. They usually have a bright morning. April means bright mornings. So it is shining, but what happens is darkened in an hour. There can be a sudden there can be a sudden thunder and rain, and the skies can darken in an hour. কিছুক্ষণের মধ্যেই, যেটা এখন মানে চকচকে একটা দিন, চকচকে সব ঝলমলে একটা দিন, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই, 1 ঘন্টার মধ্যেই সেটা পুরোপুরি অন্ধকারে ভরে যেতে পারে বা ভরে যায়। এটা অনেক সময়ই হয়, আমাদের দেশেও হয়, যখন প্রচণ্ড কড়া রোদ রয়েছে, হঠাৎ করে মেঘ এসে গেল, হঠাৎ করে বৃষ্টি হলো এক পশলা, and then it changed again. So things happen in our life very suddenly. And blackest griefs over joyous home, alas unseen may lower. ঠিক যেমন মেঘ নেমে আসে আনসিন হঠাৎ করে, তেমনি দুঃখ, গ্রিফস, আনন্দে ভরা একটা বাড়িতে হঠাৎ করে দুঃখের একটা ছায়াও নেমে আসে কারুর অজান্তে। So this story is also about grief. The story is also about a joyous home which was surrounded by unyielding grief, and how it destroys, how grief changes and destroys people and homes and houses. The story is about that. Okay. Next line, Neha pado. And is dark in a hour, and blackest griefs of joy's house, alas, এটা তো unseen my বললাম, মানে lord. টেক্সটটা পড়তে শুরু Yes, করো। sir, Rebati, sir. Yes, sir. হুম Rebati, you fire, you ashes. হুম Patapur, a sleepy little village in Haripur, uh, in Haripur subdivision in the district of the হুম Cuttack. At one, So Cuttack, stop where there's a full stop, okay, and then I'll explain the line and then we will go ahead. So Rebati or Rebi, you fire, you ashes. Um, as I told you, this is a translation from an Odia text. Uh, Fakir Mohan Senapati is an Odia writer. I think I should write the name. Hmm. So this is a kind of an abuse or a kind of a scolding that is being given to this girl called Rebati or Rebi.
I mean, we often shorten the name of people who are very familiar with us. Big, larger names, lengthier names are often shortened in a kind of a familiarity, in a gesture of familiarity, or in a gesture of love. So somebody is calling Rebati and Rebi, who's the protagonist of this story, as the name suggests. You fire, you ashes. So both um, the reason, the cause, and the effect, fire leads to ashes, have been mentioned in the same line. And somebody is abusing or chiding, scolding a girl called Rebati. We can understand that the protagonist is a girl, because usually in India we have uh, girls are named Rebati. সো অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছে যে আগুন আর ছাই, মানে আগুন ছাই দুটোই এরকম কথা। আহ, রেবতীকে যে ডাকছে, রেবতীকে যে এই কথাগুলো বলছে, সেই কথাগুলোকে আওড়াচ্ছে আর কি, মানে ডাকছে বা তাকে বকছে এরকম আর কি। পাতাপুর, সো হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ভিলেজ ইন উইচ দ্য স্টোরি ইজ সেট? পাতাপুর, PATAPUR, পাতাপুর। ইউ শুড রাইট ইট ডাউন। মানে 1 নম্বরের যে শর্ট কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে সেগুলো আমি মানে বলতে থাকবো পড়াতে পড়াতে, আর সেগুলো তোমরা লিখতে থাকবে, ঠিক আছে? সো রাইট ডাউন দ্য কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ভিলেজ, what is the name of the village in which the story Rebati is set? আর সেরকমভাবেই কোন সাবডিভিশনে ছিল, কোন ডিস্ট্রিক্টে ছিল, বা এই কোয়েশ্চেনটা এরকমভাবেও ঘুরিয়ে আসতে পারে। মানে 1 নম্বরেরই প্রশ্ন থাকবে, প্রশ্নটা এরকমভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য সেটিং অফ দ্য স্টোরি, স্টোরিটার সেটিংটা কি। তো সেটিং এর ব্যাপারে আমরা বলতে গিয়ে বলবো যে স্টোরি ইজ সেট in a village called Patapur in the Hariharpur subdivision in the district of Cuttack. And I am sure that you know where Cuttack is. It's in Odisha. Okay. I hope you have written the question down and also the answer, because if you do not write it down now, you will not be able to get it later. পরে যদি বলো যে কোয়েশ্চেন্স দিন বা কোয়েশ্চেনগুলো কি হলো, তখন আর সময় থাকবে না। তাই জন্য যখন যখন আমরা পড়ছি টেক্সটটাকে লাইন বাই লাইন, তখন যে কোয়েশ্চেন্সগুলো 1 নম্বরের হতে পারে সেগুলো আমি তোমাদেরকে সব বলে দিচ্ছি। ওকে, নেক্সট লাইন রাজন্না পড়ো। নেক্সট লাইন রাজন্না পড়ো। Hello, am I audible? Yes, sir. Rajanna, can you hear me? I see that you're unmuted, but I can't hear you. If
If you're having any issues, rejoin, then you might be able to, then I might be able to hear you. Neha, continue. রিজয়েন করো রাজন্না, দেখো একবার। ইয়েস, নেহা কন্টিনিউ। At one end stood Shyambandhu Mohanty's house, two rows of rooms front and back, with an courtyard centering ইনার কোর্টইয়ার্ড। inner courtyard centering around a well and a shed for husking rice with হাস্কিং। with husking rice হাস্কিং রাইস, হ্যাঁ। with a vegetable patch behind the house and a garden in front. So this is the house of Shyambandhu Mohanty, and the writer is describing what kind of a house it is. It has like two rows of rooms, front and back, inner courtyard. There is a well at the center, and then there is a shed for husking rice. Husking is the process of separating the chaff from the grain. ওই কুলো হয় এক ধরনের, it's a kind of a agricultural tool or agricultural yeah, it's a tool which is swayed in the air, and the husk flies away while the heavier grain falls. So this is how the husk is separated from the grain. Husking is a process. So ওইটা একটা শেড আছে যেখানে এই ধরনের জিনিসগুলো হয়, অ্যান্ড আ ভেজিটেবল প্যাচ একটুখানি কিচেন গার্ডেনের মতন আছে, আর সেটা হাউসের পেছনে, আর সামনে একটা গার্ডেন আছে। দিস ইজ আ টিপিক্যাল ওড়িয়া ওয়েল টু ডু হাউস হোল্ড। এইগুলো মানে শর্ট স্টোরিতে যখনই কোনো ডিটেল দেওয়া হয়, সেই ডিটেলটা এমনি এমনি দেওয়া হয় না। There is a reason behind it. This detail is to emphasize that what we are seeing here is a well-to-do Oriya household. Well-to-do মানে financially stable, typical happy joyous home যেটা J.H. Gurney বলছে। This is a joyous home, মানে এতগুলো ঘর, সামনে এতটা জায়গা, পেছনে ভেজিটেবল ইয়ে করা হচ্ছে, চাষ করা হচ্ছে, গার্ডেন আছে। দিস ইজ আ সিম্বল অফ অ্যাবান্ডেন্স, দিস ইজ আ সিম্বল অফ মেনি থিংস। ঠিক আছে, ওকে রাজন্না, নাও ক্যান ইউ রিড আউট? রাজন্না, try using headphones, you're still inaudible. But Rajanna, if you can hear whatever is, yes, I understand that you're speaking, you're on unmute, but we can't hear you. Neha, can you hear Rajanna? No, sir. Then remove your earphones. Maybe earphones is the problem. ইয়ারফোন রিমুভ করে একবার কথা বলো। নো, ঠিক আছে, তুমি শুনতে পাচ্ছ তো রাজন্না? ওকে, ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে নেহাই পড়ুক, আমি এক্সপ্লেন করি আর তুমি শোনো। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে মেসেজ করবে। Okay, yes, then Neha, continue.
It was in the outer room that victors and farmers wa- wanting to pay their taxes Hmm. congregated and made themselves comfortable. Shyambandhu Now, Mohanty. whenever you find a full stop, stop there, and we will cover that and then move ahead. At least in the beginning of the story, because the story is not very short and it will take some time. So there was an outer room. As I was saying, that it's a wealthy family, and a wealthy family has like so many rooms. তো এখানে একটা আউটার রুম আছে, যেমন যেখানে বৈঠকখানা আগে হতো আগেকার সময়, এরকম বড় বড় ফ্যামিলি বড় বড় বাড়িতে। তো ঠিক সেরকমই এইখানেও একটা বৈঠকখানা আছে, যেখানে ভিজিটর আর ফার্মার্সরা যারা ট্যাক্স পে করতে চায় তারা একসঙ্গে হয়, and they used to sit there. So it's a kind of a so it seems that the Mohanty, Shyambandhu Mohanty, is a zamindar, and he collects taxes from people, from the farmers, যেমন জমিদারদের কাজ হয় আর কি। ওকে, কন্টিনিউ। নেহা, কন্টিনিউ। Shyambandhu Mohanty, the Jamindar's accountant, was responsible for collecting taxes. Okay, so Shyambandhu Mohanty is not the zamindar, but the zamindar's accountant, and it was he who was responsible for collecting the taxes. So he worked for the zamindar. So what could be the short question from here, Neha? You have to create your own short questions and write their answers as well. You can show them to me later, but since you are in the fifth sem, no spoon feeding anymore. So create the question. You can also create the question, Okay. Rajonna. Yes, sir. Yes, sir. হুম, বলো কি কোয়েশ্চেন হবে? Who was the Shyambandhu's accountant? Who was Shyambandhu's accountant? Shyambandhu? Who is Shyambandhu? What is his profession? हाँ, who? हाँ, ये जमींदार accountant. So Shyambandhu was Zamindar's accountant. Okay, sir. हाँ, तो क्वेश्चन क्या होगा अब? श्यामबंधु कौन है? श्यामबंधु कौन है, उससे बेहतर ये होगा कि what is the occupation of Shyambandhu? हाँ, what is the occupation? Okay. Okay. Continue. So what will be the answer? Shyambandhu's the Jamindar's accountant. Shyambandhu was the Zamindar's Jamindar's accountant. accountant. Yes. Okay. Continue. His salary was 2 rupees a month, but he could earn a little more by adjusting rent receipts and land recorders. Hmm. All told, he made at least 4 rupees. Hmm. So, what was his salary? So that there Two could be a rupees. question. What was his salary? But how much did he make? How did he make it? কি করে বানিয়ে নিত? তখন তুমি বলবে 4 টাকা বানিয়ে নিত, মানে 4 টাকা রোজগার করে নিত পুরো মান্থে। But how did he made it? By adjusting rent receipts and land records. So he did some kind of a cheating, maybe not cheating, but this is some kind of a uh, this is what people do to earn a little more than they usually do. Cheating বলা ঠিক উচিত নয়, it's not cheating, but it's kind of a, making something more, little amount of dishonesty বলা যেতে পারে। ওকে, কন্টিনিউ। With this, he could make ends meet, and not just barely. No,
to tell the truth, he was quite comfortable. Hmm. His family never complained of waiting for anything. They had all they needed. Hmm. Two drumstick trees in the backyard and patches of land always full of green and vegetables, two cows which never went dry at the same time, so there was always a little curd and milk in the pails. Hmm. Wait, Mohanty's wait. owned. There's a full stop. Yes, sir. Yes. Okay. So, with this, he could make ends meet. What does it mean? What is the meaning of making ends meet? With the 4 rupees, he could uh, make his ends meet. What is the meaning of that? If you want to type, Rajanna, type in the chat box. नेहा, क्या मतलब होगा इसका? Ends meet. Well, मतलब सर hmm, वो बोलो. मिलकर मतलब वो चाहता है कि मिलकर इतना मैं एंड्स में इतना बनाऊं ऐसे. Hmm? चाहकर, मिलकर. who he could make ends meet. Hmm. He could. ये ends meet करने का मतलब होता है कि अपना संसार चलाना. ठीक Okay. है. Okay. But what is the meaning of this line is that with this he could make ends meet. ना ही बल्कि वो अपना संसार ठीक से चला पाता था, but he could earn a little, but uh, and not barely, and not just barely. ऐसा नहीं कि बस किसी तरीके से उसका महीना चल जाता था, उसका फैमिली चल जाता था, उसके दिन निकल जाते थे, ऐसा नहीं था. नो, টু টেল দ্য ট্রুথ হি ওয়াজ কোয়াইট কমফোর্টেবল. ও খুব কমফোর্টেবল ছিল, মানে ওয়েল টু ডু ফ্যামিলির ছিল. যেটা আগেই বললাম যে এই যে বাড়ির ব্যাপারটা যেটা দেখতে পাচ্ছ যে বাড়িতে এরকম আছে এরকম আছে, সেটা আমি আগেই বললাম. তো আগে আমরা এটাই জানতে পারলাম যে দে আর মানে ওয়েল টু ডু, ওদের কাছে বড় একটা বাড়ি আছে, অনেকটা জায়গা আছে, সব কিছুই আছে. And they are comfortable, they are economically comfortable, they are economically happy. Okay. আর ওদের ফ্যামিলিতে এরকম কোনোদিনও হয়নি যে কিছু মানে অভাব আছে. उनके फैमिली में सब कुछ है. So they had all they needed. Two drumstick trees. What are drumsticks, Rajonna? Comment মানে মেসেজ করো. ড্রামস্টিক্স মানে কি? Sir, নেহা, ড্রামস্টিক্স. ড্রামস্টিক্স হচ্ছে তোমার সজনে ডাঁটা. সজনে ডাঁটা সময় আসছে এবার আস্তে আস্তে. সজনে ডাঁটার গাছ হচ্ছে ড্রামস্টিক ট্রিজ. ঠিক আছে. অ্যান্ড ইটস কনসিডার্ড টু বি লাইক a good tree to have at your place, and it can be, the drumsticks can be sold as well. uh, backyard
প্যাচ অফ ল্যান্ড অলওয়েজ ফুল অফ গ্রিন, সবসময় ওখানে কোনো না কোনো ধরনের শাক সবজি ইত্যাদি থাকতো, ভেজিটেবলস থাকতো। দুটো গরু ছিল যাদের দুধ সবসময় তারা দুধ দিতে থাকতো, তাই জন্য বাড়িতে ওদের দুধ আর দইয়ের কোনো সময় ঘাটতি হতো না। there was no dearth, their house was always full, they always had milk and curd and etc in their pails মানে হচ্ছে বালতি, যে বালতিতে ওই গরুর দুধ দোয়া হয়, গরুর দুধটাকে মিল্ক করা হয়, সেইটাকে বলা হচ্ছে পেলস। তো সেই পেলসের মধ্যে সবসময় দুধ দই এসব থাকতো। আগেন অ্যাজ আই সেড, দিস ইমেজ ইজ দ্য ইমেজ অফ অ্যাবান্ডেন্স। ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের কাছে যদি হার্ড কপি থাকে তাহলে ওই জায়গাটায় মার্ক করে রাখতে পারো যে অল দিস, this is this is the building of the atmosphere, this is the inflation of the balloon। মানে একটা একটা কনসেপ্ট তৈরি হচ্ছে আমাদের সামনে, একটা ইমেজ আমাদের সামনে তৈরি করা হচ্ছে। ঠিক আছে, ইভেন আই ক্যান ট্রাই টু ডু সামথিং, বাট I don't know how. আচ্ছা, there is no pen here. সিগনেচার লাইন, জাস্ট এই জায়গাটাকে মার্ক করতে চাইছি, which is like okay, I can do it through a different way. কমেন্ট করে রাখি। So this is the image of abundance. Abundance means something that is more than that is needed, or enough, more than enough. ঠিক আছে, of a prosperous household. Okay, so this is like image building, this is atmosphere building. এই পার্টটা, এই ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টটা একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হচ্ছে, যে জয়াস হোমের কথা আমরা ওই জে.এইচ. গার্নির যে 4 লাইনের পোয়েমটার মতো দেখতে পাচ্ছিলাম। দিস ইজ দ্য জয়াস হোম দ্যাট we were talking about. Okay, okay, continue now. Rajanna, if you can read out. তোমার কি আবার প্রবলেম শুরু হয়ে গেল? রিড আউট করার সময় কি তোমার প্রবলেমটা হচ্ছে? নেহা, কন্টিনিউ। ঠিক আছে, নো প্রবলেম। নেহা, কন্টিনিউ। Mohanty's old mother made fuel cakes from cow dung and husks, so they rarely had to buy firewood. তাহলে The ওদেরকে zamindar had মোহান্তির যে মা, সে ফিউল কেকস বানাতো ডাং, কাউ ডাং থেকে, ঘুঁটে, গোয়ঠা, অ্যান্ড হাস্কস, ওই যে হাস্কিং এর থেকে যে শ্যাফটা বেরিয়েছে, যে হেটা বেরিয়েছে, যেটা গরুতেও খায়, সেইটা দিয়ে ডাং কেকস বানাতো। তাই জন্য তাদেরকে কোনো সময় এতই ঘুঁটে হতো যে তাদেরকে কোনো সময় জ্বালানির যে কাঠ, রান্না করার জন্য যে কাঠ জ্বালাতে হতো আগেকার সময়, সেইটা ওদের লাগতোই না। কন্টিনিউ and stop at the full stop. The zamindar had given him the 3.5 acres
of recent free land of cultivate, and it produced just about enough to meet their needs. Hmm. So the zamindar had given him as a kind of a salary, or as a, not as a kind of a salary, because he already got 2 rupees as a salary, but as a land also. কারণ জমিনদারদের ওরকম মানে ওরা দিতে পারতো আর কি, ওদের ইচ্ছা মতন ওরা যখন খুশি যাকে খুশি এরকম জায়গা দিয়ে দিত। তো ওরকমই একটা জায়গা ইও পেয়েছে, মোহান্তিও পেয়েছে, শ্যামবন্ধু মোহান্তি পেয়েছে। আর ওটাতে যতটা কাল্টিভেশন দরকার ততটুকু কাল্টিভেশন হচ্ছে, এবং হয়ে ওদের মাসের যে মানে মাসের যে চাল বলো বা অন্য কোনো ভেজিটেবলস বলো রান্না করার জন্য সেটা উঠে যাচ্ছে, সেটা হয়ে যাচ্ছে। হুম, কন্টিনিউ। Shyambandhu was a straightforward person, and the tenants respected, even liked him. Hmm. So now, if a question comes about Shambandhu's character, or characterization of the various characters, then we can quote this line that the author himself introduces Shambandhu as a straightforward person, and the tenants respected and even liked him. So we can quote this entire line when we are talking about Shambandhu. So uh, by now you might have had realized, or you might have had understood one of the basic features of a tragedy. ট্র্যাজেডিতে মানে কেন ট্র্যাজেডির কথা এখানে বলছি সেটা আমরা পরে দেখতে পাবো। আমি জানি না তোমরা স্টোরিটা অলরেডি পড়ে নিয়েছো কিনা। যদি না পড়ে থেকে থাকো তাহলে পড়ে নেবে, পড়ে নিয়ে বুঝবে যে আমি কেন ট্র্যাজেডির কথা এখানে বলছি। One of the factors of tragedy, or one of the things that make a tragedy is the sense of waste. নষ্ট হয়ে যাওয়াটার নষ্ট হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে ট্র্যাজেডির মূলে। At the center of tragedy is the sense of waste. কি ওয়েস্ট? একটা ভালো জিনিসের খারাপ পরিণতি হওয়া, বা একটা ভালো জিনিস ছিল, সেটার পোটেনশিয়াল অনেক ছিল, কিন্তু আলটিমেটলি কি দেখা গেল যে জিনিসটা খারাপ হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য কোর অফ অল ট্র্যাজেডি। Now here Shambandhu is a straightforward person, and the tenants respected and even liked him. So we have on our hands a likable character, a good character, a respectable character. If something were to happen to this man, we are supposed to feel a little bad. ঠিক আছে? But why was he respected and why was he liked? Let's read the next line. Neha পড়ো। He went from door to door, cajoling and causing them to pay their taxes. He never demanded a paisa extra, पैसा। paisa extra from anyone. Hmm. So that is why he was liked, because he never demanded any extra money. He cajoled and coaxed them, like behla ke fusla ke টাকা মানে আদায় করত, মারপিট করে বা থ্রেট করে আদায় করতো না। তাই জন্য লোকেরা ওকে পছন্দ করত। ঠিক আছে? ওকে, লেট আস স্টপ হিয়ার and we will continue from here. Any questions, Neha or Rajanna? Okay, if you do not have any questions, Sir, हाँ बोलो। ये मतलब जो प्रोटागोनिस्ट रेवती है, मतलब अभी उसका एंट्री हुआ नहीं, मतलब उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है ना। क्या फिर से
फिर से बोलो। ये जो रेवती है प्रोटोगोनिस्ट, हाँ। उसका भी एंट्री नहीं हुआ है। नहीं, अभी सिर्फ उसके फैमिली का, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात हो रहा है। ओके ओके सर। Okay, so Rajonna, any questions? If no, then you may leave the meeting. ओके सर।